Imagine a place in Africa where the forest breathes life. Miti iko na faida, mengine ina matunda tunakula, mengine ikikauka tunafanya kuni. Hii miti ya kiasilia, mengine ni madawa ya kienyeji. Where nature and spirituality are deeply intertwined. Haya makaya ulikuwa ni mji ambao tunakaa karibu koo 5, 6, 7 kwa kujikinga kwa vita. Wakati huo kulikuwa hakuna serikali, ilikuwa ni watu wanakaa na wanalinda. These are the Kaya forests of Kilifi County. Nested along the East African coast, forest biodiversity hotspots, one of the last remnants of ancient woodlands. For centuries, it has not only sheltered biodiversity, but has also preserved the spiritual and cultural heritage of the Mijikenda people. Misitu ya Kaya ndiyo imebaki peke yake kwa miti asili. Kwa hivyo kulikuwa kuna upungufu mkubwa wa miti asili kukatwa kuni. Wengine kuna ile miti ya madawa, wanachimba madawa bila mwelekeo. Mtu anachimba, anang'oa kabisa huo mti, hajui kesho yake utakuja kutibu mwenzake. Yaani kulikuwa hakuna ule mwelekeo maalum wa kujua na kutunza katika hii miti asili ya kikwetu. Kama una shida ya tumbo ya kuhara, hii mkwaju majani yake unachukua, unafikicha, unalaza ndani ya tui la nazi kwa mtu aliye na tumbo ambayo haitoki, mtu aliye ana shida ya kupata choo. Sasa anapotumia majani ya mti huu ambayo imechanganywa katika tui la nazi iliyolazwa usiku kucha, anapokunywa, yeye anapoenda msituni atahara ile hajawahi kuona. Yaani chafu yote itatoka, tumbo yake itafunguka upande ya choo. Today, the Kaya forests, like many ecosystems around the world, faces an urgent threat from the climate change, deforestation, and human encroachment. For the indigenous Mijikenda people, who have called these forests home for centuries, the stakes are high. Their traditions and livelihoods are intimately tied to this forest's survival. Tuliona maendeleo ya msitu wetu unaharibika. Msitu wetu umeingiliwa na kulima na kukata miti na kufanya tano za makaa. Wanakata mbao kuuza, wanakata fito kuuza. Msitu tukauona unamalizika. Hata wazee wetu wa Kaya hawawezi kufanya matandiko ndani yake. So we have done an assessment of the world's global trees, of which we realized that 30% of the world's trees are threatened with extinction. So this project is focused on the East African coastal forest, the biodiversity hotspot, which extends from Somalia in the north down to Kenya and Tanzania, the coastal parts of Kenya and Tanzania, and in the south to Mozambique. And this is a very critical biodiversity area. And in Kenya, we have approximately 1,100 native tree species. Of these species, 144 of them are threatened with extinction. Of these 144 species, about 61 of these species are found in the coastal area of Kenya. So that shows you how diverse and how many threatened species occur in this coastal belt or in the coastal forests of Kenya. So these tree species are facing a number
of threats that have put them on the IUCN Red List of Threatened Species. The forests are degrading because of pressures from the local communities, deforestation to support firewood production, timber production, land conversion to farmlands, and also an increased population, so people are having to encroach more into the forest land. So the forests have been continuing to degrade, and once the forests are degrading, the biodiversity is also being lost in this forest. Within this forest, we have many endemic, endangered and threatened species of not only birds, but also mammals and plants. This is the largest remaining stretch of dry coastal forest in all of East Africa. Arable-Kosokoke forest used to stretch all the way from Somalia to Mozambique. We are left with a mere 420 square kilometers. Miti ni ya asilia kutoka sijazaliwa, yani babu na mababu ndio walikuwa wakirithi miti hiyo, na walikuwa wanaitunza, kwa sababu mti mkubwa ukiwa hapo, mawingu ya mvua inavutwa ni hayo miti mikubwa, na tunapata mvua. Na tulikuwa wakati huo, kabla haijaharibika, mvua ilikuwa wakati wa kilimo, mwezi wa pili, wa tatu tunapata mvua, na mahindi twavuna, kunde twavuna, maharagwe twavuna, mihogo tunavuna, kila kitu. Lakini kuanza kuharibiwa hiyo miti tu, anga ikabadilika, mvua paka tupate mwezi wa 6, mwezi wa 7. For example, we have this very popular tree that was known for wood carving. In our local language, you call it mpingo. In Latin, it is called Delbagia melanoxylon. This is a tree which was very common within the forest and also within the adjacent farms. This tree is not common anymore, and it's fast disappearing, and the need to have that tree for the generations now and for the future is very critical. Once flourishing with life, these unique ecosystems, which are part of the Eastern African coastal biodiversity hotspots, are now greatly endangered. Around 31% of the world's tree species, some 22,000 in total, are at risk of extinction. Without intervention, these vital habitats could disappear. The drivers of degradation in these forests are livelihoods, poverty, and the need for people to sustain their livelihoods. That is one. And we also want to address biodiversity conservation. So the project is focused on those two main areas. So we are trying to increase seed and seedling supply of native tree species to increase diversity, but we are also working hand in hand with the local communities to be able to achieve this. So we are building the capacity of local communities in identifying these native tree species in their forests. They have these massive forest fragments within Kilifi that hold these great resources in terms of plant biodiversity. So we want to ensure that they recognize and can harness the potential of these trees that they have within their forests. So we are teaching them how to identify these tree species, the taxonomy of these plant species, how to follow the phenology of these plant species, and then how they can collect quality seeds from the trees that they have within their forests. So it's really important to plant a diverse mix of species, and this is compared to just planting a plantation with a couple of species. It's really beneficial for biodiversity if you can plant a high mix of species. We are currently in Kilifi County, which is part of the Eastern African Coastal Forest Biodiversity Hotspots, and there are a lot of tree species that are only found within this area. So bringing those into the planting mix within this area is really important to make sure that these species survive for the long term.
While many may overlook the wonders of the Kaya forest, Helen Katana, a fourth-generation descendant of the Mijikenda, sees it as more than just trees. As a seed collector trained through the Kaya Connect project, she plays a vital role in conserving the forest biodiversity. Nimejifunza mambo mengi kuhusu miti kama kuosha mbegu, ndio sasa tuzianike. Tukitoka kuzianika, tunatayarisha mchanga, tunazipanda, zikitoka ndio sasa tunagawanya, zikuwe zikiwa kubwa ndio tunagawanya kufaidisha watu, majirani tunawaganyia ili kubadilisha mazingira ya huku kuwe na msitu. Mingine inaweka mazingira yetu inakuwa imebadilika kabisa, inakuwa vizuri. Tangu ianze hii project ilikuwa sina miti kwangu ya shamba, sasa hii nimepanda miti ya shamba, naona mazingira yangu wamegeuka hapo, hata nimeshinda majirani. Helen is one of the 136 locals trained by Botanic Garden Conservation International to help restore the forests. Together, they are working to save 45 rare and threatened and 135 native tree species that have been part of this ecosystem for generations. Baada ya kutoka nyumbani kutafuta mbegu, kwenda msituni kutafuta mbegu, huwa naangalia kwa mfano mbamba kofi. Mbamba kofi kujua kama hii mbegu iko tayari, ile nyumba yake ya ile kitu hao ina kitu hao vya kubambuka, si ndio? Ukibambua hivi, kuna zingine ziko ready sana kwa kichwa na zingine huku kwa mwili ni mweusi. Kama zile ambazo ni mbovu huwa zina unga, ndani huwa zina mabuu. Watu wafanya kuzichagua, zile ambazo ni nzuri ziweka kando na zile ambazo si nzuri tuziweka kando. Huu ni mbuyu. Tunda lake kama utakujua kama limekomaa huwa laanguka lenyewe. Na ulikianguka ukilichukua ukilivunja, hapo ndio unapata mbegu ambayo imekomaa. Nivunze. Sasa hizi ndo zimekomaa hizi. Ukichukua makazi ukikata, tutajua kama hii mbegu imekomaa au bado. Tunaeleza. Kama hii imekomaa hii. Huwa ndani nyeupe ndani. Lakini ukizitoa hizi vitu vyake za kuunwa hizi, huwa ziko nyeusi. Lakini ndani ukikata huwa ni nyeupe. Na after that ukitoka hapo wazitengeneza vizuri, unaweka pahali ambapo uko safe. Kwa vile mimi nimekaa sana na miti na msitu, kila miti ninajua kama mbegu. Jambo la kwanza, wakati maua ninajua, wakati mbegu iko ama imekomaa pia ninajua. Halafu kuna vifaa ambao tunatumia, tumepewa ni serikali hii ya kusimamia hawa marafiki ya msitu wa Arabuko-Sokoke, makasi ya kukata mbegu kuonyesha kama imekomaa ama haijakomaa. Maana mbegu hata ukikata na ukucha, ile ambayo haijakomaa ukucha inapita tu nakata yote. Lakini ile ambayo imekomaa ukifanya hivi unasikia ni ngumu ile mbegu kabisa. Nyama ya juu inaondoka lakini mbegu ni ngumu ama nyeusi. Hiyo ndio vitu dalili ambazo tunaangalia, na msitu hii, shirika hili la marafiki ya msitu wa Arabuko-Sokoke hii ya Friends kimombo, imeajiri wafanyikazi wavunaji mbegu 15 saa hii. We work with communities and livelihoods through our conservation projects. One of our most important projects we have currently working is with the endangered Sokoke scotes owl. We're doing an observation, point count, and recovery plan this year through the Indianapolis Zoo, as well as
We have a project currently with BGCI through Kaya Connect, which we support over 15 community members with income to collect indigenous seeds from inside the forest, which is obviously a very important seed source, as well as to recruit farmers locally to grow indigenous plant trees on their farms. And so with these seeds that we collect through the community from the forest, they're actually redistributed back out into local nurseries, planted, then distributed back to us to then redistribute it out to the community. So we're really hoping that this project in Kilifi County is creating a model that can be expanded across the Eastern African coastal forest biodiversity hotspot. So working here to bring more native species into the planting mix, and then we're hoping to expand across the rest of the Eastern African coastal forest hotspot to also carry out these high diversity planting projects across the hotspot. Drawing on the Mijkenda's deeply rooted knowledge of the land, Helen and her community are leading efforts to fight climate change and restore their sacred groves. Miti asilia iko na umuhimu mkubwa sana kwa sababu mimi tangu nianze kukaa huku ni wakati mwingi ikifika jioni utaona kuna wazee wenye wao wanapita pita huko na mapanga yao. Hao seti wao wanakata miti, wao wanatafuta dawa. Kuna dawa zenyewe zinatafutwa na zinatoka katika huo msitu. Na ukizingatia jamii kubwa wa Rabai wengi ni watu wanatumia hii dawa hizi za miti shamba. Sasa dawa zote hazipatikani tena huko, maana sasa kuanza kwa matauni huko juu dawa zote zinatoka katika huu msitu. So huu msitu unasaidia upande wa dawa. Huu msitu bado ni unavuta mvua pia. Na bado huu msitu unasaidia pia hii jamii ya Rabai kwa sababu ukiangalia percentage kubwa ni kwamba watu wanatumia kuni katika mambo ya mapishi. Watu hawatumii gasi huku kwetu. Watu hawezi kuafford gasi. Sasa watu wengi wanategemea huu msitu. Tukaona afadhali tutunge kikundi hiki cha Kaya Conversation cha uoteshaji wa miti. Tutafute mbegu na tuje tukoroge michanga na mbolea na tutie kwa mifuko ili tutie mbegu na tumwagie maji. Ikimea ndio tuakuza sasa tupate wafadhili ama sisi wenyewe tuchukue tuende Kaya tukapande zile sehemu ambazo zimeshaharibiwa na watu. Kwetu sisi wazee wa Kaya unahuhusisha kwa sababu tuko na ile elimu ya kitamaduni, indigenous knowledge, ambayo hiyo haikuandikwa na haikuwekwa kwenye hivi vitarabashi, lakini iko kwenye kichwa. Na wacha na hivyo, wao ndio wenye kujua mti huu unatibu ama mti huu hautibu. Ukienda kwa matunda, pia wao ndio wenye na knowledge ya kujua mti huu tunda lake laliwa, mti huu tunda lake haliliwi. Sasa hii Kaya Connect kuja na hiyo mambo hayo, sisi tumeona furaha kubwa kwa sababu itakuwa na ukumbusho wa vizazi na vizazi na vizalia huko nyuma. Hatuangalii mbele. Je, hawa wa huko nyuma kama hivi vitu havikutunzwa wala havikuwekwa, je, wajukuu wetu na vitukuu vya wajukuu wetu watajua namna gani? Sasa hapo tunapongeza na tunafurahikia izidi zaidi ya hivi ilivyo. Kwa kitu cha kufanya kwanza kabisa kulikuwa hili swala zima la transition of knowledge. Hawa wazee wako na mbinu zao ama wako na elimu yenye sisi hatuna kama vijana. Kuna hizo elimu za kuendeleza hizo shughuli za huku Kaya, hayo mambo ya kikaya sasa, ile mambo ya culture, na kuna zile ile elimu yenye wako nayo ya mambo ya uhifadhi wa msitu. Pia bado kuna hiyo elimu yenye wale wazee wako nayo, sisi tunakosa. So kitu cha kwanza nilinitia motisha kuja huku, kwanza alikuwa nipatie hiyo elimu yenye wazee wako nayo
na hayo maarifa yote yenye wako nayo nikaweze kuwashika ili nikaweze kuendeleza hizi shughuli hata baada ya wazee. Maana sasa ukiangalia wazee wenye wamebaki ni wachache, na hata hao wachache wenye wamebaki hawana nguvu. We need to adopt the participation management structure of conservation management, where the community is at the heart of conservation. This is an arrangement where the community is a stakeholder in the management of any forest, where the community is given some space to be able to use the forest in a sustainable way, but at the same time, he is the one who provides social protection of the same ecosystem. So in the end, the community is able to benefit, and then the ecosystem is also benefiting because the community is not going out to degrade the same ecosystem that he's protecting and is benefiting. PGCI is carrying out the Global Tree Assessment, which is putting conservation assessments in place for all of the world's tree species. We're working with partners all over the world to achieve this effort, and it tells us that in Kenya there are more than 1,100 native tree species here, and more than 140 of those are threatened with extinction. A lot of those threatened species are found here in the coast, and that really helped us to design this project. And our project is called Kaya Connect, Restoring the Eastern African Coastal Forest Biodiversity Hotspots. It's funded by the UK government's Darwin Initiative, and we're aiming to bring more native and threatened species into the planting mix in Kilifi County to start with, and then we want to scale that project up across the whole of the Eastern African Coastal Forest Biodiversity Hotspots. All the work that we do in the project, all the work that needs to be done in the project is done by local communities. This is their land. They live here, they interact with these trees and this forest fragment on a daily basis. Their livelihood depends on these resources that they have. So we are trying as much as possible to give them the knowledge, to give them the capacity, to give them the resources that they need to continue with the restoration work at their own level. Each and every person and institution contributes to restoration and environmental conservation at their own level. Indigenous communities are actively restoring over 180 hectares and increasing protection to thousands of hectares of forest across Kaya Kauma, Kaya Chonyi, Kaya Rabai, Gede, and Arabuko Sokoke areas and beyond. The aim of the project is to restore and reconnect the existing forest fragments while benefiting people and biodiversity. Tukiweka miti kama ile tunapata mbegu, pale ndani tunapata kuni, pale mbani kuna chemchemi za maji pale. Ile miti ikipandwa pale, zile chemchemi huwa maji hayawezi kuisha. Wakati huu chemchemi kuna miaka miwili consecutively ile chemchemi pale ilikauka kabisa. Lakini kwa sasa tumepanda miti pale, haijakuwa mikubwa lakini ni kama hiyo chemchemi ishaanza kurudi. Na kwa kuja hili shirika limeleta unawirishaji wa kwamba ile miti asili ambayo tunaiotesha tunairudisha mule ambapo muna upungufu ama mko jangwa. Kwa hivyo limeleta maendeleo na limeleta pia mafunzo ya kwamba ni lazima tuwe na utunzaji na ulindaji katika rasilimali yetu ya misitu pamoja na miti ya madawa. These community members are not only restoring the land but also gaining valuable skills. From seed collectors to nursery workers, the project has provided employment and training opportunities, particularly for women and youth who need them most. Tukiuza ile miche tunapata pesa, tunasaidia jamii yetu. Mahali tumekwama ni watoto, si kama vile kabla hatujapata hiyo mradi tulikuwa tuko na shida, tunahangaika, unakosa hata shilingi ya mtoto ya shule. Kila mwezi tunapata ajira, wenyewe tunajisaidia, tunasomesha watoto mashule.
Yani tumelishukuru sana tu hili shirika kwa sababu tukiangazia hapo mwanzo na sahihi tuko tofauti. As the world faced the growing threat of climate change and biodiversity loss, the Mijikenda dedication to restoring the Kaya forests and other forest fragments of the Kenyan coast remind us of the vital role of indigenous communities play in protecting our environment. By preserving these sacred groves, they are safeguarding their heritage and offering hope for the sustainable future. For Culture Quest, I'm Levis Msumba.